بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 5۔ I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely. The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked that she had orders from the doctors in charge to shift her to the general ward. The doctors thought that she was a hopeless case and the bed must be spared for other patients. I was shocked to hear this. The patient's family also requested me to help them fight the case. Something needed to be done. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. I made up my mind to risk my career and help the patient. I requested the senior doctors to allow me attend this young helpless patient. Somehow I was able to make the patient stay in the ICU. پیراگراف کی ریڈنگ کے بعد ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ: اٹر انتہائی، کمپلیٹ اور تھورو، سرپرائز حیران، حیرت ونڈر ایسٹونش، شفٹ منتقل، جگہ تبدیل کرنا، موو اور چینج، اسپیئر خالی، ایکسٹرا اور کین سے سرپلس، رسک خطرہ، ڈینجر ہیزرڈ اور چانس، کریئر ذریعہ معاش آکوپیشن، الاؤ اجازت، ایکنالج اور کین سے ایڈمٹ۔ ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ کے بعد ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں۔ I went to the senior nurse. میں تجربہ کار نرس کے پاس گئی and told her that I wanted to help. اور اسے کہا کہ میں اس مریضہ کی مدد کرنا چاہتی ہوں this patient and work with her more closely. اور اس کے لیے زیادہ توجہ سے کام کرنا چاہتی ہوں۔ I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with more closely. میں تجربہ کار نرس کے پاس گئی، یعنی کہ سینئر نرس کے پاس گئی اور اسے کہا کہ میں اس مریضہ کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے زیادہ توجہ سے کام کرنا چاہتی ہوں۔ The senior nurse looked at me with utter surprise. بڑی نرس نے مجھے انتہائی حیرانی سے دیکھا and remarked that she had orders from the doctor in charge. اور کہا کہ مجھے انچارج ڈاکٹر کے احکامات ملے ہیں to shift her to the general ward. کہ اس مریضہ کو جنرل یعنی کہ عام وارڈ میں منتقل کر دیا جائے۔ The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked that she had orders from the doctor in charge to shift her to the general ward. بڑی نرس نے یعنی کہ سینئر نرس نے مجھے انتہائی حیرانی سے دیکھا اور کہا کہ مجھے انچارج ڈاکٹر سے احکامات ملے ہیں کہ اس مریضہ کو جنرل یعنی کہ عام وارڈ میں منتقل کر دیا جائے۔ The doctors thought that ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ she was a hopeless case کہ وہ ایک مایوس کن مریضہ ہے، یعنی کہ یہ معاملہ جو ہے انتہائی مایوسی والا ہے and the bed must be spared for other patients اور بستر دوسرے مریضوں کے لیے خالی کر دینا چاہیے۔ The doctors thought that she was a hopeless case and the bed must be spared for other patients. ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ وہ ایک مایوس کن مریضہ ہے اور بستر دوسرے مریضوں کے لیے خالی کر دینا چاہیے۔ I was shocked. مجھے صدمہ ہوا to hear this یہ سن کر۔ I was shocked to hear this مجھے یہ سن کر سخت صدمہ ہوا۔ The patient's family also requested me. مریضہ کے اہل خانہ نے بھی مجھ سے درخواست کی تھی to help them fight the case کہ اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے میں ان کی مدد کروں۔ The patient's family also requested me to help them fight the case. مریضہ کے اہل خانہ نے بھی مجھ سے درخواست کی تھی کہ اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے میں ان کی مدد کروں، یعنی کہ یہ کیس لڑوں، ان کی ہیلپ کروں۔ Something needed کسی نہ کسی چیز کی to be done کرنے کی ضرورت تھی۔ Something needed to be done کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت تھی۔
I could not leave my patient. मैं अपनी मरीज़ा को नहीं छोड़ सकती थी. Fighting a lost battle on her own. हारी हुई जंग अपने तौर पर लड़ने के लिए. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. मैं अपनी मरीज़ा को हारी हुई जंग अपने तौर पर लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी. I made up my mind. मैंने जहन बना लिया था. To risk my career. कि अपने पेशे को दांव पर लगा दूंगी. And help the patient. और मरीज़ा की मदद करूंगी. I made up my mind to risk my career and help the patient. मैंने जहन बना लिया था कि अपने पेशे को दांव पर लगा दूंगी और मरीज़ा की मदद करूंगी. I requested the senior doctors. मैंने सीनियर डॉक्टरों से भी दरख्वास्त की. To allow me attend this young helpless patient. इस नौजवान बेबस मरीज़ा की देखभाल की इजाज़त के लिए. I requested the senior doctors to allow me attend this young helpless patient. मैंने इस नौजवान बेबस मरीज़ा की देखभाल की इजाज़त के लिए सीनियर डॉक्टरों से दरख्वास्त की. Somehow I was able. किसी न किसी तरह मैं कामयाब हो गई. To make the patient stay in the ICU. इस मरीज़ा को इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में ठहराने में. Somehow I was able to make the patient stay in the ICU. किसी न किसी तरह मैं उस मरीज़ा को इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में ठहराने में कामयाब हो गई. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन पूरी होती है. अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश पढ़ते हैं. I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely. Simple English है, she went to her senior fellow nurse and told her that she wanted to help that patient. She wanted to work with her more closely. Next, the senior nurse looked at me with utter surprise and remarked that she had orders from the doctor in charge to shift her to the general ward. The simple English है, the senior nurse was astonished to hear this and looked at her in wonder. The fellow nurse appraised her that she had clear instruction from the doctors in charge to move the patient into the general ward. Next line है, the doctors thought that she was a hopeless case and the bed must be spared for other patients. तो सिंपल इंग्लिश है, as the doctors were thinking that Hira was a hopeless case, so the best should be spared for other patients. Next, I was shocked to hear this. The nurse was extremely pained to hear this. The next one is, the patient family also requested me to help them fight the case. Very simple line कि the family of the patient also sought her help in this pitiable condition of the patient. Something needed to be done. Very simple कि something was required to be done for the patient. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. So she could not leave her patient in such a hopeless condition. Next line है, I made up my mind to risk my career and help the patient. Hence, she determined to help the patient even on a risk of her career. Next है कि I requested the senior doctors to allow me to attend this young helpless patient. तो इसकी सिंपल इंग्लिश कुछ यूँ है कि therefore she herself went to the senior doctors and requested them to let her nurse that patient. Next है, somehow I was able to make the patient stay in the ICU. Very simple कि somehow or the other she succeeded in making the patient stay in the ICU. So dear students, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 5 भी मुकम्मल होता है.